7月 inmenso placer saludarte si. Tewutu. Cris que las mariposas en el. Se muran con la. Te tengo noticias el. Not yin arrugas while on necesidad de amar sigla tente hasta el. Suspiro, pero ojo, mucho cuidado, porque enamorarse a los 60, 70 u 80 años no es como enamorarse a los 20. A los 20, si te equivocas, tienes vida para recuperarte. A los 60, un mal amor puede costar tu patrimonio, tu salud while con tus hijos. Hoy vengo a ser el abogado del todo el mundo te dice. Chiche, Benito Curihegas tu vida. Pero nadie te dice los peligros mortales que acercan. Dice. Sí. Sintiendo cosetas por alguien no. Buscando pareja en esta etapa y suplico que les esto antes de dar el. Iniciamos, Nemo, vamos a hablar. Cuitado, como nos gusta, y el amor en la madurez puede ser el regalo. Hermoso de la vida o la trampa. Dolorosa, y el primer peligro y es la urgencia disfrazada de amor, esta edad el reloj. Suena diferente, ya no suena tic-tac, suena. Sentimos que el tiempo se nos acaba y tenemos pever a la soledad, y por es miedo agarramos lo primero que pasa. Nos conformemos con migallas de cario con tal de tener a alguien que nos caliente los pies en la noche, era garrafal. No confundas la necesidad de compa. Con amor, convertir a alguien en tu. Emotional solo porque tienes miedo a estar solo es. De fracaso, segundo peligro es du len el bolsillo, el depredador o la depredadora patrimonial, amigo, amiga, no nos hagamos los inocentes. A los 20 enamores con tu sonrisa, a los 60 muchos enamoran con su casa propia wisas a horas teens ser muy. Para analyzer, mi queer muy o queer mi segurated. Hey gente muy astuta, lobos con piel de ovella, cubas con una enfermera con sueldo o un caero, con piernas, caras vimos, intenciones financieras no sabemos, protege lo QT, una vida construir, y el amor no debe pedir las escrituras de la casa. Tercer punto, la tercera guerra mundial con los hijos. Porque en el momento en que anuncies que tienes novio o novia, tus hijos, esos que a veces ni te visitan, se van a transformar en leones quedando la culeta. Van a empezar los celos, las sospechas de esa mujer solo queer tu dinero o es viejo te va a quitar todo, y aunque veces es. Dialos por la gerencia, otras veces tienen. Tienes que tener la inteligencia emocional para blindar contra el chantage familiar, pero la humildad para escuchar si todos te dicen que esa persona no te conviene. Cuarto peligro, convertirte en el enfermero o la enfermera gratuita, o yo con esto, una cosa es investir juntos y cuidarse mutuamente, y otra muy distinta es iniciar una, con alguien que de entrada ya. Busca quien la cambie los polizola administer las pastillas, esta edad buscamos un comparo de vida para viajar, para platicar, para no un paciente a quien cuidar des del, no sacrifiques tus. Aus de vitalidad quedando los shocks de alguien que acabas de conocer, a menos que el amor sea tan grande que lo valga, pero que si tú, no tú. Y finalmente, los fantasmas del pasado, esta edad todos trimos mochila, si te enamoras de un viudo o una viuda que llena su exer con la foto en la sala y te compre todo el tiempo, es que mi fi nada cosa nada major, es que mi marido. Arreglar esto, sal di. No. Para competir con fantasmas. Tuutu. Marisas un lugar. No ser el premio de. Ni la sombra de un recuerdo, y el amor. De los 60 es maravilloso si es un amor maduro, sereno y libre, pero require que uses. La cabeza QL. Pero con los ojos bien abiertos, la cartera bien cerrada y la autoestima hasta el cielo, sas. Chiche.
Enorme placer saludarti y coincidir contigo en este macu levanta pasiones, suspiros y muchas sayas levantadas. Hoy vamos a poner el dedo en la llaga sobre algo que parece sacado de una de Hollywood, pero que en la vida real puede terminar en una verdadera de terror, y el amor en la tercera edad. Todo el mundo aplaud cuando ve dos abuelitos tomados de la mano, dicen chiche, ternura, nunca es tarde para el amor, es cierto el. No tiene arrugas y la capacidad de amar no caduca como un yogur, pero ojo mucho cuidado por enamorarse. De los 60. 70 u 80 aos tiene unas letras quitas en el contrato que nadie lee y que pueden levarte la ruina emocional y financiera, y el primer peligro mortal y quiro que me escuchas con los del alma bien abiertos es la prisa disfrazada de romanticismo. A los 20 aos teens toda la vida por delante, si te equivocas de pareja, los 3 meses, te emborracas con los amigos y vuelves a empezar, pero a los 60 sientes que el reloj de arena tiene cada vez menos granos, y el reloj, ya no hay stick-tack, ahora te greta. QT DJ el tren. Y sentido de urgencia isa. DQS ahora o nunca, te has cometer el error, grave de todos, bajartus, hasta el suelo, te vuelves selectivo por el miedo a la soledad te respira en la nuca, empiezas a ver, azels don solo hay cepos viejos y mausos, ovis a la mujer maravilla don solo hay una persona interesada, es lo que yo llamo el del. T subs al primer tren que pasa por teens paver diquidart solo en la y entra una verdad dolorosa, la soledad es muy mala consejera. Cuando teens hamburdicario, cualquier panduro te se bagloria, y don permites cosas que hubieras permitido en tu juventud, ignoras las banderas rojas, justificas. Pasas por alto la falta de higiene o los malos tratos, todo con tal de tener a alguien que respire al otro lado de la almohada, no te mientes, muchas veces no es amor es, al silencio de tu casa. Buscando un. Con piernas, alguien que te quita el miedo a morir solo o a enfermarse en nadie al lado, y te lo digo con todo el cariño, utilizar a otra persona como emotional o como enfermero preventivo no es amor, es una forma de nacida del miedo, y las relaciones que nacen del miedo siempre terminan pasando una factura. Prefiero mil veces que cultives una soledad digna, plena y feliz, a que te amarece una compa. Solo por no saber estar contigo mismo, hablamos de algo que a mucha gente le da escoger mencionar porque dicen que es de mal gusto mezclar el amor con el dinero, pero veil poner escolarido un minuto que descolorido y en la ruina el resto de tu vida. Y el segundo peligro que es el devastator porque te deja en la calle, esto part con un depredador patrimonial, amigo, amiga, no nos hagamos los inocentes ni los ciegos, a los 20 años, cuando te enamorabas con los bolsillos linos de suyos y de hormones, y si te va mal que eran las ilusiones, pero hoy, a los 60 o 70 años, ya eres un partidazo por razones muy distintas, ya construiste, ya tienes tu casita pagada, tienes tu mensual segura, tienes tus ahorros de toda la vida. Y lamentablemente, afuera hay lobos y lobas con piel de oveja que no buscan para la tiral. Buscan una cartera para angrar a gusto es. Lo que te voy a decir, pero necesito sacuderte esta edad. No sabes si es a persona que te dice, mi vida, mi cello, chiche, guapo. Se. Enamorando de tu ojos o de tu cuenta bancaria, hay gente experta, verdaderos profesionales del engao que hulan la soledad y la salventia. De distancia, se te acercan, te bajan el cello y las estrellas, te hacen sentir el hombra, vira lo la mujer.
decida. Y. Teutu. Con el ego inflado y el hambriento sis redondito, y poco a poco, con una sutileza. Empiezan las peticiones. Mi amor, tengo una duda que no me deja dormir. Que necesito arreglar mi coche para venir a vert, o la peor de todas, si divert ad mi amaras. La casa a mi nombre para sentirme segura, alerta roya, sirenas, luces de. Y campanazos, y el amor verdadero, el amor maduro y sano. Bien. Condiciona el carrio a cambio de bienes materiales, tengo filas de personas en mi consultorio lorando. De sangre. Porque en honor de amarsigo vendieren su casa para survivor con la pareja nueva o la prestaron los ahorros de su vejez al novio para un negocio seguro, y. Chiche. Cris Q. Y el negocio. El amarse. Y el dinero. Y. Ti quedas viejo, solo y pobre. Tienes que aplicar la regla de oro, cuentas claras, amores largos. Si decides compartir tu vida con alguien esta edad, linda tu patrimonio. Casarse por bienes separados no es falta de confianza, es exceso de inteligencia. No firms nada, no prestes dinero que no, dispuesto a regular. Y sobre todo observa. Reacciona esa persona cuando la dices no a una. Si se enoja, si te chantea, si te deja de hablar, del gracias a Dios que te, su verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde. Recuerda esta frase matona, caras vimos, intenciones financieras y intereses de gerencia no sabemos, protege tu futuro por ti, sudar y. Construirlo, y no es justo que un oportunista se lo leave en nombre de un falso amor. De don puedas porque si, culo. Era encontrar pareja. A que se lo comuniques a la familia. Viene el tercer peligro, a no que desatar a diras tormentas y rompla. Dios, la tercera guerra mundial con los hijos, es impresionante ver la hijos que. Te visita benuna vez al mes QT. Un poco olvidado, de repente, cuando anuncias que tienes una. Se convierten en el FBI, la CIA while aguardian nacional juntos se les paran los pelos de punta y entran en un estado de alerta. Y. Tienes que tener la cabeza muy. Para distinguir entre dos cosas muy diferentes la. Y el. Disfrazado de. Primero. Para el chantaje emocional. Doloroso la lealtad a la gente, si eres viudo o viuda, tus hijos van a sacar la carta del fantasma, no? Te van a decir cosas terribles como, la puedes hacer esto a mí. No leva ni vows de muerto y, tú, ya andas de novio. Mancando la memoria de la familia, sas hizo te pega directo en la culpa, utilizan el recuerdo del fallecido para controlarte, para hacer sentir sucio o trader por querer seguir viviendo, tienes que entender que para ellos sus padres son una, sagrada y intocable. Y viera a no dialos en un rol. O sexual les cosa un corto cerca tu mental, pero. Tú. Tienes que recordarlos con mucho amor, pero con mucha firmeza, que el luto se leva en el alma, no en la soledad eterna, y que tú. Siglat yendo white yendo recho a center, pero luego viene la oscura, la que nadie admite en voz alta, pero que se respire en el ambiente, miedo a perder la gerencia, el dinero, es el gran divisor de familias. Muchos hijos inconscientemente muy conscientemente ya tienen repartidos tus bienes en su cabeza. Cuentan con tu casa, cuentan con tus ahorros para su futuro. Y cuando ven ligera unterchero, una madrastra o un padrastro, ven amenazado su patrimonio. Piensan, esa mujer se va a gastar el dinero de mí. En viajes o es viejo va a convencer a mí de vender la casa. Y entonces empieza la guerra sucia, empiezan a hablar mal de tu pareja, la hacen. En las reuniones, no la invitan a Navidad, te ponen caras largas, y es una defensa territorial, te tratan como si fuera son incapaz mental que no sabe administrar lo suyo cuando fuiste. Tú, quién.
Todo lo QLOs ahora silen. Y hey un tercer factor D. Puro, la disponibilidad, muchos hijos se han acostumbrado a que. Tuutu. El abuelo o la abuela inconditional, la niñera gratuita el. De emergencias, la persona que siempre, sentada esperando a que los tenga non hueco en su agenda, y de repente, o sorpresa. Ya no puede cuidar a los niños él. Porque no necesita. Ya no contesta él. A la primera porque. En el sign con su novia, eso les molesta. Les molesta que tengas vida propia porque les quitas la comodidad de tenerte a su servicio, se sienten desplazados. Teens que ser muy inteligent. Porque veces el amor nos siga while los hijos ven cosas que nosotros no vimos. Si todos tus hijos que te aman coinciden en que esa persona no te conviene, ver los ojos, puede que tengan. Pero si sus argumentos son puros celos, culpa por el pasado o miedo a perder dinero, entonces mi querido amigo, mi querida amiga, pon los pantalones y define tu derecho a ser feliz, no les pidas permiso para vivir. Respeto para tus decisiones, vamos a pisar calos y. Que esto va a sonar. Hasta cruel para los sensibles. Pero alguien yin que tener el valor de. Antes de que hipoteques tu libertad, quedado con convertir ten el enfermero o la enfermera gratuita de un desconocido, este es el cuarto peligro y es una de las trampas. Tristes en las que las personas de gran. En la tercera edad. Bien en la diferencia abismal que voy a plantarte, si. Tú. Leves 40 o 50 años de casado con tu pareja y esa pareja se enferma, por supuesto que la cuidas, la limpias y la atiendes con. Eso es amor, eso es lealtad, eso es honrar en la salud y en la enfermedad. Porque una historia compartida hey una vida construida juntos. El quedado es un acto sagrado de gratitud, pero hoy la historia cambia radicalmente si. Tú. 65 o 70 años. Sano. Fuerte tienes ganas de vivir, de bailar, de salir a cenar y conoces a alguien que des las primeras citas ya te empiezan a hablar de sus achos, de que nadie lo leva al, de que se siente muy solo cuando se enferma, alerta por favor, no seas ingenuo, hay muchas personas, afuera que no, buscando una pareja sentimental. Buscando una cuidadora con derechos o un de ambulancias en sueldo. Buscando a alguien que suelva de su deterioro. Y. Tú. Que tienes un. De palo y una necesidad de sentarte. Sis redondito en la trampa de la. Y de repente, en lugar de estar disfrutando tú. En la playa, te encuentras midiendo la. Arterial, organizando pasteleros y pasando tus tardes en salas de espera de hospitals, quedando a alguien con quien no tienes ni 6 meses de. Es doloroso decirlo, pero es real, no es justo para ti. No es justo que sacrifiques tus. Aus de vitalidad, isa saus don por fin eres dueo de tu tiempo para cargar tuna cruz que no te corresponde una. Nueva en la madurez de ser para sumar. No para restar. Debes buscar un comparo de vida de aventuras un par, claro que todos tenemos achos, claro que la fala pero una cosa es apoyarse mutuamente y otra muy distinta es que la de la si paciente enfermero des del. A no, tienes que ser muy honesto y preguntar, estoy dispuesto a anclar mi barco que navega bien. E un barco que se hundiendo y que necesita remolque, no permitas que tu bondad te juguna mala pasada y el del cuidador es devastador, acaba con tu salud. TD prime YT,